Hi, wir sind von The Message Deutschland e.V. Ich bin Kilian, das ist Andi. Und normalerweise gehen wir an Schulen, machen dort Unterrichtsstunden, machen Pausenhofkonzerte und ein großes Festival als Abschluss am Wochenende. Heute haben wir ein Video für euch. Trotzdem nice, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Andi, was passiert als erstes? Ganz genau, wir haben da eine kleine Überraschung vorbereitet. Und zwar haben wir einen Künstler mit am Start, der hat ein kurzes Grußwort. Und es gibt Neuigkeiten. Und zwar ist es der Lorenzo Di Martino. Der war auch vielleicht schon an deiner Schule. Und ich bin jetzt schon mal total gespannt, was er uns zu sagen hat. Lorenzo, schieß los. Let's go. Jojo, meine Lieben, was geht? Mein Name ist Lorenzo Di Martino. Ich bin Musiker und Rapper. Und eventuell war ich schon mal an eurer Schule. Wir sind zusammen abgegangen, abgedanced und ausgerastet. Und wenn ich das nicht war, ist auch nicht schlimm. Dann könnt ihr mich hier gerade kennenlernen. Ich habe Bock, euch kennenzulernen, auch über die Kamera. Und habe was ganz Krasses vorbereitet für euch. Denn wir sind hier, wo sind wir hier? Richtig, wir sind hier im Musikstudio, im Tonstudio, im HK-Studio. Wo sind wir, Bro? Im HK-Studio. Im HK-Studio, aber wo sind wir? In Staud. Staud, also Ja. Staud. Das ist bei Montabaur. Bei Montabaur, in Staud. Da, wenn ihr wisst, ey, seid auf der Autobahn und ihr seid im Stau, wisst ihr, seid in Staud. Also... An der A3. An der Okay, A3. an der A3, aber auf jeden Fall richtig gut. Auf jeden Fall, was wir hier haben, hey, wir haben hier einen Song, der heißt Blanco, den habe ich exklusiv hier einfach als Grußwort an euch in die Schulen rein. Einen neuen Song, der am 14. Mai rauskommen wird. Wann kommt der Song? 14. Woo! Wie nochmal? Am 14. 14.05.? Genau, richtig. Wie heißt der Song? Blanco? Blanco heißt der Song. Wo kommt der? Überall. Überall, genau. Da kommt der raus, genau. Und ich würde euch einfach hier ein bisschen anteasern, damit ihr einfach hier einfach nur ein bisschen mit mir abgehen könnt, ausrasten und damit ihr die Hüfte, die Sommerhüfte ein bisschen bewegt bekommt. Das heißt, let's go! Blanco, ich tanze vor Freude Tango, schreie es raus wie Zalando. Ich bin so Fidel wie Castro. Blanco, ich tanze vor Freude Tango, schreie es raus wie Zalando. Ich bin so Fidel wie Castro. Ich bin jetzt Blanco, ich tanze vor Freude Tango, schreie es raus wie Zalando. Ich bin so Fidel wie Castro. Ich bin jetzt Blanco, die Schulden waren schwer. Mein altes Leben war schwarz so wie der. An meine Karten verspielt solitär. Ich hab nicht aufgehört, ich wollte mehr. Kurzfristig voll, doch langfristig mehr. Das Spiel mit dem Feuer, ich dachte mir verbrannt an der Hand, Satan ist niemals Sünde durchbohrt unser Herz. Das geht bitter, doch es wird immer noch süßer. Innerlich gleichgültig, nicht so wie früher. Die Sicht vernebelt, es wird immer trüber. Satan ist Lügner. Blanco, ich tanze vor Freude Tango, schreie es raus wie Zalando. Ich bin so Fidel wie Castro. Ich bin jetzt Blanco, ich tanze vor Freude Tango, schreie es raus wie Zalando. Ich bin so Fidel wie Castro. Ich bin jetzt Blanco. Uff, Digga, hast du die Heizung auf 8 gestellt oder was? Bruder, der geht doch nur bis 5. Das war wohl ein Blanco. Wow! Okay, jetzt hast du mich weggehauen. Okay, das, meine Lieben, war der Teaser für Blanco. Wie gesagt, 14. Mai kommt er raus. Ich wünsche euch jetzt absolut eine Hammerzeit im Unterricht. Viel Spaß mit der restlichen Crew. Wünsche euch alles Gute. Euer Lorenzo Di Martino. Haut rein, bis Bescheid. Ja, das war Lorenzo. Check ihn und seine Musik aus. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Wir wollen jetzt ein kleines Spiel mit euch spielen, dass ihr uns ein bisschen kennenlernt. Dabei werden Andi und ich uns gegenseitig 3 Entweder-oder-Fragen stellen und wir müssen so schnell wie möglich antworten, was wir eher machen oder was wir lieber mögen. Wir dürfen uns dabei keine Antworten ausdenken, sondern wir dürfen nur das antworten, was auch in der Frage gestellt wurde. Wir haben uns bei den Fragen nicht abgesprochen, deshalb wird es, denke ich, ziemlich witzig. Andi fängt an mit seinen Fragen und dann bin ich dran. Andi, let's go! Ja, Kilian, Fahrradfahren oder Joggen? Fahrradfahren. Pudding oder Joghurt? Pudding. Schlafen oder chillen? Schlafen. Definitiv, ja. Genau. Andi, Pizza oder Döner? Döner. Haarwachs oder Haarspray? Haarwachs. Selbst ein Selfie machen oder jemanden bitten, ein Foto von dir zu machen? Selbst ein Selfie machen. Uff. Ja.
So, ihr Lieben, ich habe euch mal was mitgebracht. Einen Spiegel, wie ihr sehen könnt. Und ich möchte ganz kurz ein paar Worte oder ein paar Gedanken mit euch teilen, bevor wir uns ein ganz spannendes Video von einer Academy-Studentin anschauen. Ich weiß nicht genau, wie ihr euch betrachtet oder wenn ihr in den Spiegel schaut, was ihr seht. Was ihr denkt. Ganz oft ist doch das, was andere uns sagen, das, was andere uns schreiben oder wie sie uns kommentieren, wichtig und gibt ganz oft doch uns das Gefühl, jetzt bin ich richtig oder das ist richtig gut, was ich mache. Es vermittelt uns doch scheinbar das Gefühl, jetzt bist du wertvoll, weil gerade jemand einen guten Kommentar dir geschrieben hat. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich. Und in meinem Kopf ganz oft sind dann Gedanken über mich. Ich sehe meine Unvollkommenheit, die Fehler, die ich mache, das, was mir nicht gut gelingt. All das, was vielleicht andere nicht sehen, das fällt mir in dem Moment ein. Ich bewerte mich oft ganz anders, als andere mich bewerten. Aber ein Stückchen soll es genau darum gehen, um Selbstwert. Wie wertvoll bist du? Wie kostbar und einzigartig bist du? Und in den nächsten Minuten wollen wir genau uns damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob dir es schwerfällt, in den Spiegel zu schauen. Ich ganz persönlich kann sagen, dass es mir eine lange Zeit richtig schwer gefallen ist, mich selber so anzunehmen. Das Bild, was ich sehe von mir, zu sagen, ja, das bin ich. Einzigartig, kreativ, ganz besonders, witzig, nicht immer perfekt. Ich habe auch Fehler und ja, genau das. Wir wollen heute ganz ehrlich zu uns selbst sein. Und in den nächsten Minuten lade ich dich ein, gut zuzuhören. Alice wird von sich erzählen, wie sie mit dem Thema umgeht und was sie erlebt hat. Hi, I'm Alice. I'm from the Message Trust, and today I'm going to talk to you a little bit more about self-worth. Now, when we think about self-worth and what it means to love ourselves, we can often think that we know what that means, that it's simple. But actually, I think it's a bit more complex. I want to pose the question to you. Do you really know what it means to love yourself? Because I definitely was a person that would go around saying that I love myself and that I knew what that meant. I'd encourage other people. I'd tell them that they have worth, that they're enough just as they are, that they have value. I'd tell them all these things. But still personally in myself, I'd feel that I wasn't enough. And you know what? For me, the problem that I had was that I was looking for my worth in the wrong places. Instead of looking for what my actual true worth really was, I was looking to the people around me. I was looking to what they were saying my worth was and listening to the words they said. Whether that be my friends, my family, or even just people in school. I'd listen to the words they said about me and let that define my worth. However, unfortunately for me, the people around me, they weren't encouraging. They weren't telling me what my worth and my value truly were. Instead, they were saying the complete opposite. And this made it really difficult for me to believe that I had any worth or any value at all. They were telling me that I wasn't enough, that actually I wasn't clever enough, I wasn't pretty enough, I wasn't skinny enough, that actually I'd never be able to accomplish my dreams or be enough for them or anyone else, that actually I couldn't do anything right. And you know what? I wish I didn't, but I believed them. I believed what they said about me. And they taught me that actually when I made mistakes that it meant that I had no worth, that I wasn't lovable. And again, I believed them on what they said about me, about my worth and about my value. And this was really, really hard for me in that time. But do you know what? What they said about me, what they said about my worth, it wasn't true. And actually what I've realised now is that we shouldn't let our worth be defined by what we are or are not, by what we've done or haven't done. Our worth shouldn't be defined by our mistakes. We shouldn't think that we're not enough, because actually, we simply are enough, just as we are. It doesn't matter what we have or haven't done. Actually, what I believe it's about is not what we are, but whose we are.
Take, for example, a piece of Justin Bieber's hair. Just one piece. A piece of Justin Bieber's hair was sold for $40,000. That is loads. Just one fake nail of Lady Gaga was sold for $13,000. X-rays from Marilyn Monroe were sold for $45,000. That's incredible. And a bit of leftover toast, yeah, a bit gross, was sold, and it was belonging to Justin Timberlake, for $1,000. Like a bit of toast, that was it. Sold for $1,000. Now all of these things on their own, just for what they are, they don't really have any value or any worth at all. But when we know whose they are, we see that their value is so much greater. And you know what? I believe it's pretty similar for us. Stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. Oh no, 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 no. Don't lose who you are in the blur of the stars. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart. Tears don't mean you're losing, everybody's bruising. Just be true to who you are. Brushing my hair, do I look perfect? I forgot what to do to fit the mold. The more I try, the less it's working. 'Cause everything inside me screams, no, 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 no. Things on their own, just for what they are, they don't really have any value or any worth at all. But when we know whose they are, we see that their value is so much greater. And you know what? I believe it's pretty similar for us. As a Christian, I believe that we were intentionally created by
a loving God of all the universe. And that actually, because we were created by him, and because I believe that we also must have value. Just like these things that didn't have value until we knew whose they were, I believe it's the same with us. I believe that we belong to God, and so that we also have value and worth. And more than this, I believe that God says that we have value and worth too. And I believe that we can trust what he says, because actually I as a Christian believe that he created us. And so I think his opinion of us can be trustworthy. It can be believed because I believe he created us. And in the Bible, which is the book that Christians read, it actually says this word. It says these words about us. It says, "You are precious and honoured in my sight. And because I love you, I will give people in exchange for you. Nations in exchange for your life." Isn't that incredible? What I believe God is saying through this little verse in the Bible, which is the book that Christians read, is that actually we are precious, we are valued, and that we do have worth. And that actually we can listen to that, and we can listen to that knowledge that he's saying about us and believe it for ourselves. But do you know what? I know it can be really hard to believe that sometimes when people are telling us, oh, but you are valuable, you do have worth. But all you can see is the mistakes you've made and who you are. But I believe that we can ask God to help us see our worth like he does. I believe that we can pray, which is simply just having a conversation, talking with God. You don't need to be in a special place or a special position or have special words. Instead, I believe you can simply say to God, God, please will you help me see my worth like you do. And I believe, I really do, that God will help you see your worth just as he does, just as I do. And I believe that worth really is immense, and you have an amazing worth that you need to know about. And so I want to challenge you. I want to take you back to the question I posed at the beginning. Do you really know what it means to love yourself? Just think about that for a minute. And if you don't, how can you change that? How can you really know what it means to love yourself? Alice hat schon davon gesprochen, dass wir als Christen glauben, dass wir von Gott geschaffen wurden und dass dieser Fakt uns wertvoll macht. Und ich glaube, dass Gott zu kennen meinem Leben Sinn und Schönheit verleiht. Aber wenn ich mich umsehe, wenn wir uns umsehen, dann sehen wir diese Schönheit und diesen Sinn manchmal überhaupt nicht. Stattdessen vergleichen wir uns mit anderen, stellen uns höher als andere oder wissen nicht, welchen Wert unser Leben hat. Als Christ glaube ich, dass wir Menschen nichts mehr von Gott wissen wollten, weil wir dachten, dass er uns nur einschränkt. Jetzt haben wir zwar Freiheit, aber durch unsere Freiheit zerstören wir uns selbst und die von Gott perfekt geschaffene Welt. Wir haben uns von Gott abgewendet und laufen dem Chaos entgegen. Weil Gott uns aber trotzdem liebt, glaube ich, bietet er uns einen Ausweg aus diesem Chaos und dieser Zerstörung. Ich glaube, dass Gott selbst auf diese Erde kam, das perfekte Leben gelebt hat und nie etwas falsch gemacht hat. Und aus Liebe zu uns gab er sein physisches Leben auf und besiegte die Zerstörung, die ultimativ zum Tod führt. Ich glaube, dass wir deshalb zurück zu ihm kommen können und Leben in all seiner Fülle erleben können. Wahres Leben, in dem wir wissen, wer wir sind und welchen Wert wir haben und in dem wir uns nicht mehr vergleichen müssen mit anderen. Gott zu vertrauen hat mein Leben vollkommen verändert und ich glaube, es kann auch dein Leben verändern. In dem nächsten Spoken Word reden Alice und Ewan darüber, dass wir es verlernen müssen, zu denken, wir wären nichts wert. What am I worth? Where is my place on this earth? How much would you pay? Should you even give me your time of day? Am I deserving of your love when everyone's value seems way above? Dodging, ducking, swerving, doing everything I possibly can to avoid your fiery words, doing anything just to survive the attack and my self-worth.
If I'm not 6 foot or above, am I even worthwhile? As the world files away at what I look like, I fade away into the background, just this grey thing that doesn't bother making a sound. Else, I'll just get shot down. Why would anyone want to talk to me? They don't like me, and I agree. Where do I find my self-worth? In my triceps and biceps? How good do I feel about my circumstance? When I intercept the ball and get that match-winning point. I have no skills, no talents, I am nothing. I must be the problem, for I am disgusting. The thrill and the excitement, it's unrivaled. But the game ends with one sharp whistle blow. I'm not nearly enough, not skinny, clever, funny or pretty. But it's really okay, I don't need your pity. And I still see myself as a joke. It's all in my head. I mess up again and again with no end in sight. Enough! God says you are enough. You're more than what they say of you, more than what they say is true. There's no price he wouldn't pay. You're not too messed up, so lift your head high and stand up. You are not forgotten. Don't feel so downtrodden. You have value and worth because God's loved you since even before your birth. There are no conditions. You don't need to have the right look, the right job, or any crazy ambitions. You see, you are enough. No one's gonna come and call your bluff. Just as you are. I'm sorry if that sounds kind of bizarre, but God's love, it isn't earned. The belief that you have no self-worth, it needs to be unlearned. Wow, was für ein krasses Spoken Word. Vielen, vielen Dank, Alice. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und wir hoffen, dass ihr in den nächsten Tagen und Wochen wirklich darüber nachdenken könnt, wie viel ihr wert seid. Ja, wir würden es absolut feiern, wenn ihr mit uns quatschen wollt. Fragt einfach euren Lehrer und eure Lehrerin. Wir haben alle Informationen ihnen gegeben, wie ihr mit uns in Kontakt kommt. Ja, wir hoffen, wir sehen euch bald wieder. Hoffentlich auch in Person in eurer Schule. Ja. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Instagram vacation.
questioning. Cause I know it ain't the power or the mind but the spirit. The soul's gonna know the truth every time I hear it. And I contemplate my own niggas, that's indifference. Like I take it from my own, gave a chance to tickets. If ain't nobody showing up is really what you're fearing, then your heart is in the wrong place. Who's that you're hearing? Huh?